Italian marble, $500 a square foot. That's Italian marble. On the right, you see the sculpture. Итальянским мрамором. That's a pool. That's a swimming pool. The pool flows into the house. You can jump in the pool from your living room and swim outside. Ты можешь прыгнуть в этот бассейн с жилой комнаты. It belonged to a basketball player, Horace Grant, member of the Orlando Magic. 10 миллионов. 10 миллионов дом стоит. Normal sized people. The house was built for a giant. People that moved in there, they couldn't reach anything. They had to get up on a step ladder to turn the lights on. They took out the basketball part. No need for the Этот дом был построен для баскетбольного игрока, который играл в Орландо Magic. И все имеет очень высокое. Все было построено для него, для высоких людей, выключатели. Да, и те, кто там сейчас живет, да, а вот он, баскетбольное поле, вот. Hello, Bobby, hello, I see you. Он пляж у них вообще видел. Видишь, пляж. Ага, пляж, точно, песок. Прикольно. Классно, что пляж делает, действительно. Патио своим, костерчик жжешь, а тут тебя... и отсюда, да? Они фильм, как у вас искусство. Вот 800 лет деревьям, и этот парк подарили, вот эту землю с деревьями, владельцы компании Крафт, то есть сыров. Вообще очень красиво, да. Они выкупили землю и подарили в Интерпарку публичное пользование. Крафты. Сказочный, действительно, лес. In the front, condominiums. 19 apartments, 19 homes.
2004, 100-mile-an-hour wind. Этот дом будет иметь стекла стеклянные, которые выдержат любой ураган. Остекление будет 100% впереди. Последний дом. 1950 года дом, да. Без кондиционера был. В 58 году. В 58 году только кондиционеры стали делать. Классно. От новый, но красивый. Это будет гостевой дом для вот этой семьи. Ага. 25 years ago, they added the master bedroom suite, two-story master bedroom suite, was added to the original 1928 house. Вау. 28-го года дом. Вот он. И левое крыло пристроили. И это мастер бедрум. Двухэтажная. Фильм снимался. От Земли до Луны дом, фильм, и там снимался этот дом. От Земли до Луны, да. Ой. Накрашенная, действительно. Гнездо орла, наверное. These are osprey hawks. They're monogamous birds. They mate for life. They stick together their entire life. They have a lifespan of 22 years. So they're magnificent birds. They're a little smaller than an eagle. Osprey hawk. They only stay for 60 days, then they go back to Brazil. Тут два дома. History began with the railroad in 1882. The railroad came down here. First people came from Massachusetts, Boston area. That's the first one. That's the second home in town. 1898, a huge house. It was the winter home for a family from Syracuse, New York, 200 miles north of New York City. 1892 год. 1,000 years old. The lady of the house had a forester come out and certify
That cypress tree is 1,000 years old. Когда же дорогу сюда проложили, пошел рост города. Вот это был второй дом здесь построен в качестве резиденции. Как дачный поселок. Рублевка. First owner was a very rich oil man, Henry Sinclair. American Oil, Sinclair Oil. Вау, Under озеро the из Florida источника. aquifer. When the train came through here in 1882, you could drink the water. С первого года посадки. Третий по величине в Интерпарке, 12 баллов, 12 парк. The entire 165 orange grove was sold for $37 million. They built 95 homes on the former orange grove. Там колледж очень красивый, я там гулял. Шикарный. Какого-то места. Два человека, 12 минут коста, 65 тысяч за обучение. Пистолет, дерево. В общем, часовая прогулка, даже больше, $13.